Hello. Bonjour à tous. Hola. Всем здравствуйте. Konnichiwa. Hello. Hello, my name is Bana Jun, and I'm a DIS sophomore. Today I will be reading an American novel called The Giver, written by Lewis Larry, and I will be reading from chapter 8. The audience was clearly ill at ease. They applauded at the final assignment, but the applause was piecemeal, no longer a crescendo of united enthusiasm. There were murmurs of confusion. Jonas moved his hands together, clapping, but it was an automatic, meaningless gesture that he wasn't even aware of. His mind had shut out all of the earlier emotions, the anticipation, excitement, pride, and even the happy kinship with his friends. Now, he felt only humiliation and terror. The chief elder waited until the uneasy applause subsided. Then, she spoke again. "I know," she said in her vibrant, gracious voice, "that you are all concerned, that you feel I have made a mistake." She smiled. The community, relieved from its discomfort very slightly by her benign statement, seemed to breathe more easily. It was very silent. Jonas looked up. "I have caused you anxiety," she said. "I apologize to my community." Her voice flowed over the assembled crowd. "We accept your apology," they all uttered together. "Jonas," she said, looking down at him, "I apologize to you in particular. I caused you anguish." "I accept your apology," Jonas replied, shakily. "Please come to the stage now." Earlier that day, dressing in his own dwelling, he had practiced that kind of jaunty, self-assured walk that he hoped he could make to the stage when his turn came. All of that was forgotten now. He simply willed himself to stand, to move his feet that felt weighted and clumsy, to go forward, up steps, and across the platform until he stood at her side. Reassuringly, she placed her arm across his tense shoulders. "Jonas has not been assigned," she informed the clap crowd, and his heart sank. Then she went on. "Jonas has been selected." He blinked. What did that mean? He felt a collective, questioning stir from the audience. They, too, were Ich puzzled. heiße Hensorg. Von nun an werde ich den Faust von Johann Wolfgang von Goethe lesen. Der Herr, die himmlischen Herrscharen, nachher Mephistopheles, die drei Erdinger treten vor. Die Sonne tönt nach alter Weise im würdeschweren Wettgesang, und ihr vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den engen Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Und schnell und unbegreiflich schnelle dreht sie umher der Erde Pracht. Es verpachat dieses Helle mit tiefer, schauervoller Nacht. Es schäumt das Meer in breiten Flüssen am tiefen Grund der Felsen auf, und Fels und Meer wird fortgerissen im ewig schnellen, schweren Lauf, und Stürme brausen um die Wette, vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, und bilden wütend eine Kette der tiefen Wirkung ringsumher. Da flammt ein Blitz des Begehren, dem Pfade von des Donnerschlags, doch deine Wutten, Herr, verharren, das sanfte Wandeln deines Tags. Der Anblick gibt den engen Stärke, da keiner dich ergründen mag, und alle deine hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde, und du mich sonst gewöhnlich gerne sagst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde. Verzeih, ich kann nicht Hochworte machen. Tschüss. Je suis Yansu et aujourd'hui, je vais lire ce livre, Le Petit Prince. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement.
jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein? Dessine-moi un mouton. Je sautais sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui m'y considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas de ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner sauf le beau fermé et Me le llamo beau Yun ouvert. Chongju y voy a tratar de leer este libro que se llama Don Quijote de la Mancha y el escritor se llama Miguel de Cervantes. Vamos a leer. Quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve y luego alzó la voz el muchacho y dijo: esa verdadera historia que aquí a vuestras mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor Don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza, y vean vuestras mercedes ahí cómo está jugando a las tablas Don Gaiferos, según aquello que se canta: jugando está en las tablas Don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado. Y aquel personaje que ahí asoma con corona en la cabeza y cetro en las manos es el emperador Carlo Magno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohino de ver el ocio descuido de su yerno, le sale a reñir. Gracias. Я зовут Жимень, я буду читать небольшую часть первой главы «Преступления и наказания» Федора Достоевского. Это книга. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице. Комарка его приходила под самую крылья высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещала с одной лестницей ниже в отдельной квартире, и каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение,
которого стыдился и от которого молчился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться. Спасибо. 哈拉普诺尔。后羿有个美丽善良的妻子，名叫嫦娥。一天，后羿到昆仑山访友，求到食鱼，到西王母求得一颗长生不老药，据说服下此药的人能升天成仙。然而后羿舍不得撇下妻子，于是把长生不老药交给嫦娥珍藏。嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣里，不料被小人彭蒙看见了，他想偷吃药自己成仙。8月15的晚上，后羿带着徒弟们外出狩猎，心怀鬼胎的彭蒙假装生病留了下来。后羿率众人走后不久，彭蒙就手持宝剑闯进门来，威逼嫦娥交出长生不老药。嫦娥知道自己不是彭蒙的对手。大学部2年生の毛利ひなのです。私は住野夜さんの「君の膵臓を食べたい」という本を紹介したいと思います。あれは4月のこと。まだ遅咲きの桜が咲いていた。医学は知らない間に進歩していた。それは僕だって詳しいことは何も知らないし、知る気にもならない。ただ言えるのは、医学は少なくとも命に関わる大病を患って余命が1年未満という少女が誰にも異常を知られずに日常生活を送れるくらいには進歩していた。つまり人はまた人として生きる時間を伸ばす能力を得た。僕は病気なのに動き続けるなんて機械のようだと思っていたけれど、僕の感想なんて大病を患った全ての人にとってどうでもいい。彼女もまた余計な考えに邪魔されたりせず、医学の恩恵を存分に享受した。だから彼女が僕というただのクラスメートに病気を知られてしまったのは、彼女の運の悪さと自分の甘さのせいに他ならない。その日僕は学校を休んだ。盲腸の手術自体ではなく、術後の抜歯のために。体調もよく病院での処置もすぐに終わった。学校にも遅刻していくはずだったのだけれど、大きな病院への待ち時間の長さと、ついでだから学校を休もうという僕の意地の悪さが僕を病院のロビーにとどまらせた。些細な気持ちだった。ロビーの隅、端っこにポツンと置かれたソファーの上に一冊の本が置きずれにされていた。誰かの忘れ物だろうという考えと同時に、一体どんな本なのだろうという本好き特有の期待めいた興味が頭をもたげ、僕を動かした。患者たちの間を縫ってソファーに近づき、座る。本をパッと見たところでは300ページ強の文庫本だった。病院の近くにある書店のカバーがかけられている。カバーを外して台を確認しようとしたところで少々驚いた。書店のカバーの下には本来文庫本そのものについているはずのカバーはなく、本体に太いマジックで共病文庫と手書きの文字が書かれていた。もちろんそんな題名も出版元も聞いたことがない。一体これは何なのか、考えても答えが見つからないので、ペラリと1枚ページをめくってみる。最初のページ、目に入ったのは慣れ親しんだ印刷の文字ではなく、ボールペンで丁寧に手書きされた。つまりは人が書いた文章だった。 My name is Kim Young-eun, and I am a first-year student in HUB's Division of International Studies. And today I'll be reading A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Book the first, Recall to Life. Chapter 1, The Period. It was the best of times.
It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. In short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only. There were a king with a large jaw and a queen with a plain face on the throne of England. There were a king with a large jaw and a queen with a fair face on the throne of France. In both countries, it was clearer than crystal to the lords of the state preserves of loaves and fishes that things in general were settled forever. It was the year of our Lord 1775. Spiritual revelations were conceded to England at their favorite period, as at this. Mrs. Southcott had recently attained her 25th blessed birthday, of whom a prophetic private in the Life Guards had heralded the sublime opinions by announcing that arrangements were made for the soaring up of London to Westminster.